La rapida capitulación de Francia en 1940 suió atribers a un ataque sorpresa a través del Benelux, y ahí ese deja el tema. Pero pocas personas decidieron a considerar por qué los franceses eran tan vulnerables a un ataque sorpresa en primer lugar. Hoy analizaremos tres razones principales de la derrota de Francia en 1940. Los problemas económicos, el creciente control civil sobre el ejército, y una filosofía militar conservadora. También evaluaremos el equipamiento militar alemán, y Francés para decidir si este factor jugó un papel significativo en el resultado del enfrentamiento entre ambas potencias. El estado del ejército francés. Comencemos evaluando el estado del ejército francés desde 1918 hasta 1936, un periodo caracterizado por un declive gradual del poder militar francés. Inmediatamente después de la Primera Guerra Mundial, Francia sufrió una fuga de cerebros, y que muchos oficiales ricos, educados y con experiencia, renuncian a sus cargos. Esto no es sorprendente, y que situaciones similares ocurren después de cada guerra. Sin embargo, los franceses parecen creer que finalmente se había alcanzado una paz duradera, y muchos confiaban sinceramente en que la sociedad de naciones podría evitar futuras guerras. Como consecuencia, se produjeron recortes masivos en el presupuesto militar, y el periodo de entrenamiento del servicio se redujo gradualmente de 3 años a solo 1. Estos recortes presupuestarios fueron en gran parte el resultado de una grave situación económica. Tras la Primera Guerra Mundial, Francia estaba prácticamente en bancarrota. Y debido a la Gran Depresión de la década de 1930, nunca tuvo realmente la oportunidad de recuperarse. Justo cuando la situación en Francia alcanzaba su punto más bajo, Alemania comenzaba a experimentar una recuperación. Paul-Marie de Lagras escribe que, para 1936, la situación económica y financiera de Francia nunca había sido peor. Estos problemas económicos, combinados con el resurgimiento de Alemania como gran potencia, se tradujeron directamente en una disminución de la esfera de influencia francesa. Checoslovaquia, Rumania y Yugoslavia, que antes eran aliados y socios comerciales, comenzaron a buscar apoyo en otros lugares. Para empeorar las cosas, los problemas del aparato militar francés se vieron agravados por el creciente control del sector civil sobre el ejército y la burocracia. Esto fue el resultado de una profunda división política entre el Frente Popular de extrema izquierda y la coalición de centro-derecha, y que ambos bandos intentaban asegurar la mayor cantidad posible de puestos militares para evitar la posibilidad de que uno utilizara al ejército contra el otro. En resumen, la lealtad se valoraba más que la competencia. Así, los burócratas, quien recibió todos los ascensos. Como resultado de una burocracia no militar dirigida por civiles con mínima experiencia militar, y de la ausencia de generales experimentados, la filosofía militar francesa estaba profundamente equivocada. Durante la década de 1930, Francia construyó la Línea Maginot en la frontera franco-alemana como parte de su estrategia defensiva. Pero fue Momica lo expreso de la mejor manera al afirmar que la Línea Maginot era una barrera formidable, no tanto contra el ejército alemán, sino contra la comprensión francesa de la guerra moderna. La línea fue aclamada como impenetrable, pero lo era de la misma manera que el Titanic era considerado insumergible. Tenía puntos débiles, y en 1940 las fuerzas de Hitler lograron atravesarla a través del bosque de las Ardenas, y que los franceses estaban convencidos erróneamente de que el terreno accidentado disuadiría cualquier ataque de tanques alemanes. Una vez más, el problema radicaba en la filosofía militar. La estrategia militar estándar sostiene que, para ganar, se necesita una fuerza superior. Los franceses interpretaron esto como la necesidad de tener una fuerza superior a lo largo de todo el frente. Los alemanes, por el contrario, se concentraron en reforzar su poder en uno o dos puntos cuidadosamente seleccionados,
Why luego lanzaron ataque agresivo utilizando vehículos rápidos y ligeros, bombarderos en picado y casas, todo de manera coordinada. Ahora que hemos comparado las filosofías militares francesa y alemana, comparamos el equipamiento militar para determinar hasta qué punto influyó en la victoria alemana. Se puede afirmar que la infantería francesa era, en algunos aspectos, superior a la alemana. No solo los franceses contaban con mayores números y mejores líneas de suministro, sino que, contrariamente a la creencia popular, estaban más motorizados y equipados con tecnología moderna que la Wehrmacht. Teóricamente, la fuerza blindada francesa también debería haber tenido ventaja sobre su contraparte alemana. El tanque pesado francés Char B1 era prácticamente impenetrable por el frente, y el Somio S-35, un tanque medio, también poseía un blindage más resistente que el de los panzer alemanes. Sin embargo, ese puede argumentar que Alemania utilizó sus tanques de manera más eficaz. Los batallones blindados alemanes estaban compuestos por divisiones de tanques independientes y ligeros, y como ya se ha mencionado, su velocidad se aprovechó para sorprender a los franceses. Los alemanes también emplearon tecnología inalámbrica. Cada tanque estaba equipado con radios para transmitir órdenes y movilizar batallones a una velocidad que los franceses, quienes utilizaban banderas en lugar de radios, simplemente no podían igualar. En cuanto a las fuerzas aéreas de ambos países, la Armada Aérea Francesa se encontraba en desventaja numérica, a pesar de los altos niveles de producción de aeronaves en Francia. Esto se debe a que los franceses disponían de muy pocos países de repuesto, lo que impide preparar o reparar sus aviones con la misma rapidez que los alemanes. Aún así, los cazas franceses generalmente superaban a sus oponentes alemanes, con dos cazas alemanes derribados por cada caza francés. En general, podemos observar que Francia poseía una ligera ventaja en cuanto a equipamiento militar, pero una mala filosofía militar anuló completamente esa ventaja. Conclusión: no debería sorprender que esta filosofía militar defectuosa se mantuviera. Recordemos la fuga de cerebros mencionada anteriormente. A nivel fundamental, lo que a Francia le faltó fue imaginación, innovación y la voluntad de aprender de la Primera Guerra Mundial. Los franceses fueron despertados bruscamente de un sueño de paz que duró un poco demasiado, tras haber quedado dormidos bajo la falsa sensación de seguridad proporcionada por la Sociedad de Naciones.